Kama hujauliza mtu, make sure umejua mtu by the time ibada inaisha. By the time Kesha inaisha. Nashukuru Mungu, this is my second time actually kusimama hapa. Ni kwa utukufu wa Mungu. Na nasema ni asante Mungu. Kwa wale wanijui majina, naitwa Francis Ngwithu. Hiyo ingine itawachanganya, ukiona utauma ulimi, wachana tu nayo. I want to thank all the pastors who are here, Pastor Ruben, Pastor Dominic, Pastor Agnes. It is an opportunity to serve before you. Hata in absentia of our pastor, our senior pastor, Reverend Daniel Kangede, tunaweza tumshangilia yeye na jamii yake. Siubiri sana, sitaki mlale. Jua watu kesho wanakuanga na usingizi sana. I have just a simple message. It might be simple, but kwa utukufu wa Mungu itaguza mioyo yenu. Praise God. Yeah, na mimi napenda watu wamechangamka. Yeah. My message today inaitwa the heart. The heart. Pendukia tu jirani, wewe umejua jina yake. Mwambie the heart. Then touch the left side of your chest. Hiyo kitu inagonga hapo ndani ndio naongelea leo. That is my message today. Acha kwanza ni appreciate praise. You have done a wonderful job. Na pia mmejaribu, mko smart. Anyway, about the heart. Tuanze. What is the heart? And ule ana kitabu. Hope ako na memory ya computer. The heart. The heart, in definition of heart, dictionary inasema, the heart is the organ in the chest that sends blood around the body. In other terms, pia imesema, the part that is in the center of something. Wanaita the heart. But mimi ufunuo nilipata, according to the Bible, niliona the heart. Verses zilikuja ufunuo nilipata, mimi naita the heart is a storage facility. Amos 3 verse 1. Hope leo sitaitana media kama last time. Hata 1 to 3. Tunaweza soma si wote. My son, do not forget my teaching, but keep my command in your heart. Next verse. For they will prolong your life, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. So, kenye lituma ni come up that the heart is a storage unit. Ukisoma verse 1, imesema, put what? Keep a storage unit, sindio? So, the heart is like a storage unit for the commands of God. Tukisoma even in the book of Psalms, the heart is not just si kiungo. Siongelei ya biology yenye mnajua inagonganga tu damu. Kuna the heart, kuna nini. Kwa hivyo inaweza kuwa the heart ni kitu iko kwa center ya kitu. Tukiangalia as Christians, everything around us revolve about the heart. How we worship, it is the center of something. Tukisoma hii Psalms, ni Psalms 119 verse 11. Sin against you. Tunaona, a storage place can also be a hiding place. Unaweza weka kitu na uifiche. Ukiangalia David mostly zina relate to those. Because in the book of Psalms, there are a lot of things. Tukiendelea, why should we study the heart as Christians? Na ndio to understand the nature of a human being, the nature of us, we need to understand our hearts. Praise God. Praise God. We should study the heart because to understand we as humans. What is kwa nini tuko hivi? David anasema about the wickedness. He was conceived in sin. So inamaanisha
that inside of us we are, because something, it is the kwa heart ndio kitu imewekwa. Kwa hivyo huwezi niambia sin ilitoka tu from nowhere ikamuingia. It comes from the heart, but to how they look, how they do. But as humans we come to judge people. Si ati kupenda kwetu, it is something iko ndani yetu. Why God can change a person overnight kama hakuna kitu imefanyika. So tukiingia kwa characteristics of the heart, Jeremiah 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9. Tukianzia tu hapa, it has many characteristics. Tunaweza soma tu pamoja. The heart is, this is the Bible saying that. Kwa hivyo huwezi sema, the Bible ikisema that the heart is deceitful, walikuwa wanaambiwa the heart is deceitful. The heart is deceitful above all other things, above all things and beyond cure. Kwa hivyo tunajua, unafikiria ati moyo wako ni mzuri. It is deceitful. Moyo wako, as long as hujaokoka, as long as your heart is not changed by God, ujue tu moyo wako ni wako itikia ati nimekubaliana nayo, inakudanganya tu. Biblia ndio iandikwe the heart is deceitful above all other things. Ukiangalia under this, it helps understand the nature of man. Tukiangalia under hiyo, tutajua tunakuanga deceitful in nature. So we should strive ndio tujue how to overcome this deceitfulness. Ukiangalia tu in the same verse, the heart is the second characteristic. Our heart is sick. Because ikiandikwa it is beyond cure. Kwa hivyo inamaanisha ukasema ati nahitaji cure na mimi si mgonjwa. Unless sasa unataka vaccine. Ndio. So we should understand mioyo yetu ni gonjwa. Ndani yetu we are sick. Our hearts are sick. Praise God. Tukiendelea inasema, I the Lord search the heart and examine the mind, to reward a man according to his conduct. A partridge that hatches eggs it did not lay is the man who gains riches by unjust means. When, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be. Media, praise God. Praise God, media. We can go on. Ukisoma in the book of, wachana kwanza na hiyo, we'll get back to it. Go in the book of John 14:27. Story aje. Zitafika tu. Niliwaambia lazima ni balance zote. Kuna mtu atatoka na story kushinda. Ukisoma in the book of John 14:27, peace I live with you, my peace I give you. I do not give you to. Angalia hapa, there are two characteristics. Wanakimbia. Two characteristics. Kuna, do not let your heart be, jirani yako troubled. Mbia jirani yako troubled tena. Then our hearts are, tunaendelea tu hivyo pole pole. Niliwaambia I have done programming. It is a tough course, ni course tough sana. But ukiangalia, when you are given a project, ukipewa project ukiwa shule, you are told to, let's say, acha indachanganya watu wengi. Unajasoma kama English nini, unasoma languages but you are programming, una code na language. So sana akili. Usiende hata ku research JavaScript. Wachana tu nayo. Nisikize, unakuanga troubled because when you start coding, kama una a good computer ukae chini, uanze, let's say, beginning hakuna kitu ngumu kucode. Kama unajua kucode but hujui design. Hii naye, because unaweza code kitu, unajua ukicode, you see, unaweza pata uliweka logo huku chini, kuna kitu iko huku juu, unashindwa, how did I get troubled? Kila wakati. As in, ni ngumu, without God by that it is tough to survive in this.
Kila kitu inakuja tu, moyo wako uko troubled. It is in you, ni nature yako kuwa tu troubled. Your heart is troubled. Wote tunakuanga at one time at one time na wakati mtu anakuanga nawe. Ulizaliwa ukaambiwa nimekupea uoga. Hata si ingekuwa kitu unapewa, wengine wetu tungeka. Hakuna, hatutajichoche. Hata mimi kusimama hapa ni neema tu, ni neema. Uoga tulieka nyuma. We can go to the next characteristic. Hii tutaipata in the book of Psalm 70. Praise God. Ndio hiyo tusome, see what our heart is. Our heart ni characteristic ya heart. Inakuanga, it is ina failingi mostly. Ukitegemea, yeah. Tukiangalia nini bado ndio tunapata the other characteristic. Tumefika namba, tunaona amelala. Muulize tumefika namba. Kuna mtu wa wana characteristic of the heart. Psalms 24. Niambiwa hiyo ipatikani. Psalms 20. Praise God once more. Psalms 20. Another characteristic, our hearts are desireful. Because God anasema, I will fulfill the desires of your. Yeah. Kwa hivyo ina mabaya pia zinaweza tokana na moyo. Inaweza kuwa vitu mzuri, but it is desireful. Mbia leo verses ni mingi. Ule anaongoja story. Mark 11:23. Tunaweza soma tu, see what. I tell you, what he says will happen. It will be done for. Another characteristic, our hearts are ziko. Praise God. Tukiangalia minded person. Kwa hivyo, being double-minded is the same as being doubtful. Tunakuanga, na God, our God is a God of faith. Sasa imani ndio utembee nayo full and does not doubt in it. Wengi kunye moyo wako kuwe mgumu. Unajua hadi kuna watu